Hey guys, so I am back with another vlog. പക്ഷേ this vlog is going to be really interesting. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ don't look at me. I'm kind of sick. മെൻ്റെക്കണ്ട കാര്യമാക്കണ്ട. ആൻഡ് ഞാൻ ഈ റിച്ച് ലുക്കിൽ പോണത് വേറെ എങ്ങോട്ടേക്കല്ല, അബുദാബിയിലേക്കാണ്. നിങ്ങളായിരിക്കും ഇവിടെ എന്താ അബുദാബി, ടാക്സിയിൽ അബുദാബി പോകുന്ന വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു. I have to be there around 6:30. I left after my work from Sharjah at 3, around 3, and then I missed around 2:30. പക്ഷെ എനിക്ക് ബസ് മിസ്സായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇനി അടുത്ത ബസ് എടുത്താൽ ഞാൻ അബുദാബി വരെ പോയി. അത് ഇവിടെ നിന്നൊരു ½ ജേർണി ഉണ്ട്. അപ്പം എത്തൂല, ബസ്സിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ടൈമിന് എത്തൂല. അപ്പം വേറെ ചോയ്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിതാ ടാക്സിയിൽ ഇങ്ങനെ ബില്ല് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വാട്ട് ടു ഡു, മറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് എന്തായാലും അവിടെ വരെ എത്തിയേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ നോ ചോയ്സ്. പിന്നെ ഈ ട്രിപ്പിൻ്റെ ചാർജ് ഇക്ക സ്പോൺസർ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, അങ്ങ് ടാക്സി എടുത്ത് ഇറങ്ങി അബുദാബിയിലോട്ട്. സോ വെൻ ഐ എം ഗോയിങ് ഈസ് ലൈക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ബൈ ദ ടൈം ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗോ ഫോർ ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ. അപ്പം നമ്മൾ ദുബായിൽ അല്ലെങ്കിൽ UAE GCCയിലല്ല, UAE വൺ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ ഹാസ് ലോഞ്ച്ഡ് ടുഡേ. ചെറിയ രീതിയിൽ കോണ്ടന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ കൂട്ടാത്തത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻവൈറ്റ്സോ പ്രൊമോഷൻസോ കൊലാബറേഷനോ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. അപ്പം പിന്നെ കോണ്ടന്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ എന്താ ഓപ്ഷനുള്ള, വേറൊരു ഓപ്ഷനില്ല, നമ്മൾ തന്നെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പോകണം. അപ്പം അങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം, കോണ്ടന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള വാശിയിൽ. പിന്നെ ബ്രദർ ഇസ് ഇൻ അബുദാബി എനിവേസ്. അപ്പം ഇക്ക പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പോവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇത് അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പം ടിക്കറ്റ് എടുത്തതാണ്. ആൻഡ് ഇതിന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്തോലും ഐ തിങ്ക് അന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്ത് അന്ന് തന്നെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഫുൾ. ലൈക്ക് മോർണിംഗ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എല്ലാ ടിക്കറ്റും ഫുള്ളായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഈവനിങ്ങിൻ്റെ ഇത് 2 ടിക്കറ്റ്സ്, ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് 2 ടിക്കറ്റ്സ് ലെഫ്റ്റ്. ദാറ്റ് ടു ഇൻ പ്രീമിയമിൽ ആകെ 2 ടിക്കറ്റ് മാത്രമേ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള 2 ടിക്കറ്റ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ഫ്രം അബുദാബി ടു ഫുജൈറ. ആൻഡ് യെസ് ഒബ്വിയസ്ലി അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണിക്കാം, നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇരിക്കട്ടെ. എങ്ങനെ ഹൗസ് എത്തിഹാദ് റെയിൽ, ഹൗസ് ഹോൾ എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബി വിത്ത് മീ. ഐ വിൽ ബി ഷെയറിങ് ഓൾ ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫ്രം അബുദാബി ടു ഫുജൈറ ബൈ എത്തിഹാദ് റെയിൽ. അതാ ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് ദി പ്ലാറ്റ്ഫോം 1. There's platform 2 there and 3 there. Oh man, it's nice. And there are some freebies as it's the first day. Obviously there are going to be more ad stuff. And let's see, there's a small tiny photo booth. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഡേൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് അല്ലേ. സോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുത്തു. ഇറ്റ്സ് പ്രിൻറ്റിങ്. there you go. Yeah. Thank you. So നമുക്കതാ അങ്ങനെ ഫോട്ടോ കിട്ടിയിരിക്കണം. Connecting the UAE together. Nice. Oh, there's this beautiful picture, and obviously UAE is always outstanding in terms of infrastructure, in terms of everything that they create. So it's quite pretty. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് പ്രീമിയം ടിക്കറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ why not, I'm thinking we'll go to premium lounge and അവിടെ എന്തായാലും ഇരിക്കും. I need to, anyways I'm waiting for my brother and it's going to take some time. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കടങ്ങനെ പോയിട്ടിരിക്കാം. So yay, oh it's exciting, it's nice. കാരണം സംതിങ് ന്യൂ അല്ലേ. നമ്മളെ നാട്ടിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻസിലെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടുത്തത് വേറെ തന്നെ. അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഇത്തിഹാദ് റെയിലിൻ്റെ പ്രീമിയം ലോഞ്ചിൽ I always wanted to sit on the flights, like airports premium lounge. I never got a chance for that. And the ദുബായിൽ ഇത്തിഹാദ് റെയിലിൻ്റെ പ്രീമിയം ലോഞ്ചിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
Anyways, like everything have its own time. It will happen when it has to happen. അപ്പോൾ ചെറിയ അറബിയുടെ ലുക്കിലേക്കാണ് ഇറങ്ങിയത്. ഇനി നമുക്ക് I'm waiting for ഇക്ക. I'm hungry. അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ ലൈനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതാ there's this chicken mayo sandwich back in the style. I took one toast and one almond treat, and they're prepping the coffee. Kurcham kikane wait here. We've got something to eat. And avada kanda tare adatna killa seating in baaki entry area ka. I think they're going to open it very soon. So by the way, ഇതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് എങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നെല്ലാം obviously doubts ഉണ്ടാവില്ല. ഇനിയിപ്പം ഫസ്റ്റ് വന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ്. ദേ ഹാവ് 3 trains that's coming from ഫുജൈറ to Abu Dhabi and Abu Dhabi to ഫുജൈറ. 3 different timings. എനിക്കൊന്ന് രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകുന്നേരം ആ ഒരു ടൈമിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണുള്ളത്. സെയിം വേ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. സ്റ്റേസ് ഇറ്റ് കോൺ ടേക്ക് 1.5 hours എന്നൊക്കെ കാണാം. എനിവേസ് ഇതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് എങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ പേഴ്സണലി ബുക്ക്ഡ് ദ ടിക്കറ്റ് ത്രൂ ദി ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ. നമുക്കതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ it's very easy, very convenient to use it. So നമുക്ക് അങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്യാം. അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can book coming here as well. ഇവിടെ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ്സ് ബുക്ക് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇപ്പം കറൻറ്റ് സിനാരിയോയിൽ as it's getting filled, it will be better to book online and then come here. കാരണം ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ടിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് അവൈലബിൾ ആണോ അല്ലേ. We had 2 options, premium and regular. Regular is starting from 55 dirhams if I'm not wrong, and premium is from around 120 dirhams. അങ്ങനെ എന്താ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ റേറ്റ് പ്രൈസിങ് വരുന്നത്. I'm waiting for Ikka. He's coming after his work. He got into taxi, but he told it's going to take 40 minutes. It's already 6:15 hour ആയി. I'm worried. എത്തോ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ I'm really confused and worried. I don't like എത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ he's like you go by yourself. But okay, I don't mind going, but how can I go without him, because he's the one who all took the initiative. Let's go do it. Like തന്നെ ചെയ്ത. അപ്പോൾ പിന്നെ quarantine അങ്ങനെ പോവാം എന്ന് വിചാരിച്ച് പോകാണ്ടൊക്കെ പോവും. പക്ഷേ I'm really worried. Like I want him to reach on time and I want us to go together and experience this. എന്തായാലും ബോർഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിക്കില്ല. ആൾക്കാർ കയറാൻ തുടങ്ങിയില്ല. They told they're going to open around 6, but എനിക്ക് പോയിട്ട് കുറച്ച് താഴെ പോയിട്ട് മറ്റേ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാനുണ്ട്. ഇവരെന്ത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം. let's see. കോഫി എനിക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല. I'm very particular about coffees. If you ask me what coffee I like, I would say I like cafeteria coffee. നമ്മൾ നല്ല ലൈറ്റ് നെസ്കേഫെ മിൽക്ക് കോഫീസ് കഫറ്റീരിയാസ് അത് എല്ലാ കഫറ്റീരിയയിലും നല്ല ഉണ്ടാകുന്നില്ല കേട്ടോ. അല്ലാണ്ട് ഈ ലാറ്റെ സ്പാനിഷ് ലാറ്റെ ഓക്കെ ഒക്കേഷണലി. ഇതൊന്നും കുടിച്ച് നമ്മൾ ആ ഒരു കോഫി കുടിച്ചിട്ട് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടൂല. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം എന്താവുന്നു. So guys, hello. So that's the UAE's first ever passenger train. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഓർമ്മയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഏകദേശം. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി വെരി ഓപ്പൺ സ്പേഷ്യസ്, നല്ലൊരു ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റ്. ഇതാണ് നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദ ട്രെയിൻ. They go now. Let's go. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോച്ചാണ് വരുന്നത്, ദ പ്രീമിയം കോച്ച്. പിന്നെ കംഫർട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ലെറ്റ്സ് ഗോ. മർഹബ. സോ നമ്മളൊരു ട്രെയിൻ സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് is 9, or that's there. കണ്ട -20. That's here. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ്. മൊത്തം അറബ്സ്, ലൈക്ക് ഫുള്ള് ലോക്കൽസ്. ഞാൻ മാത്രം ഒരു പെൺകുട്ടി. ലൈക്ക് ഇപ്പം കറൻ്റ്ലി ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രണ്ടിൽ ഫസ്റ്റ് കോച്ച് ഞാൻ മാത്രം. ഇക്ക ഹാസൻറ്റ് റീച്ച്ഡ്. ഇക്ക കുഡ് നോട്ട് മേക്ക് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഫുള്ളി ലോക്കൽസ്, ഫുള്ളി അറബ്സ്. എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം നല്ല ഏജുള്ള പോലത്തെ ആൾക്കാരും എനിക്ക് എന്തായാലും നല്ല നല്ല വലിയ ആൾക്കാരായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് സീറ്റ് വരുന്നത്. You have something to keep here.
again obviously ഇതുണ്ട് ലെഗ് റെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഹാങ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഹാങ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇവിടെ ചാർജിങ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ചാർജിങ് കേബിൾ ഉണ്ട് അതാണ് ഡെൽമോളോ അവിടെ എന്തായാലും ഇതിവിടെ വെക്കുന്നു കടുകുത്തി ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ മൊത്തം ലോക്കൽസ് മൊത്തം അറബ്സ് couldn't reach ഇക്കാക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ടു ഡു ആഫ്റ്റർ ഗോയിങ് ദേർ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല എന്താക്കും പോകുന്ന ഫുജൈറ വരെ ഞാൻ ഇറ്റ്സ് നൈറ്റ് ഫുജൈറയിൽ എവിടെ പോകണ്ടേ ഒന്നൊരു ക്ലൂ ഇല്ല എനിക്ക് ഐ ഫീൽ വെരി എക്സൈറ്റഡ് nervous. It's leaving. أعزائنا المسافرين أهلا بكم على متن قطار. Guys, look at the sunset. Look at that. Look at the view, man. Oh, your sunset back away. You should look at the view. It's all like deserts and it's nice. It's a great experience. Thank you. I got this Ethiopia, I guess, and this and the വേറെ പറഞ്ഞപ്പുറത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന മൊത്തം അറബ്സ് അപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെ സ്നാക്സും ഇതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. How are you? Thank you. What's your name? Anne. Thank you, Anne. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. I think it's a sandwich. നേരത്തെ സംഭവം ഡേറ്റ്സ് അല്ല കേട്ടോ ഇത്. This chocolate, see? It says 7 spices, Arabic coffee, dates and caramel. And yeah, it's a chocolate and there's kava and there's the sandwich. And look at this, it's made from dates palm leaves. Nice. And the view. It's pretty. നമ്മൾ നോർമൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതൊക്കെ ഇല്ലേ നോർമൽ ട്രെയിനിലൊക്കെ ആ ഹോളുണ്ട്. ദാറ്റ് ബ്രിങ്സ് യു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മെമ്മറീസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ വ്യൂസ് ആർ റിയലി നൈസ്. It's pretty nice. But I miss Sikka. Ika reached almost like could see Etihad rail, but we parnapole the train was at 6:39. It left exactly at the time and by 6:37 and ambethekku doors okke close aayi. 6:37 doors close aayi. 6:39 train vittu. Whoever is planning to come on train to Etihad rail, make sure you're reaching at least 30 minutes prior, otherwise you're going to miss it for sure. Oh, that's nice. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ദുബായിലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ മെട്രോ ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഫുള്ളി ദുബായ് അല്ലേ സിറ്റി പോലെ. ഇതിപ്പം ഇറ്റ്സ് മോർ ഡെസേർട്സ് ആൻഡ് ഫുൾ ചെറിയ ഗ്രീനറി ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇസ് ഞാൻ ഫുജൈറ എത്തുന്ന സമയം ഇറ്റ്സ് ഗോൺ ബി പിച്ച് ഡാർക്ക്. അപ്പം നോ ഐഡിയ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നറിയാം. നമുക്ക് നോക്കാം. Fully desert, like it's empty land, just the deserts are the views that you see. But ആൾക്കാരൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൊത്തം അറബ്സ് ആണ് ഇതിലുള്ളത്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ടു ഡു. ഐ എം ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഐ നോ ബട്ട് ഐ എം ജസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് മൈൻഡ്. കുഴപ്പമില്ല. ലെറ്റ്സ് എൻജോയ്. ദിസ് ഫ്ലേവർ ടൊമാറ്റോ കുക്ക് ചെയ്യാൻ. യെസ്. And can I get a Kit Kat as well, please? Thank you. That's the സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴൊന്നും വിടാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് ചിപ്സ് കിട്ടിയത്. ചിപ്സ് എന്നാൽ സാൻഡ്വിച്ച് നമുക്കില്ല. അപ്പോൾ ചിപ്സ് ഒന്നുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. Now it's pitch dark, so you can just see nothing else outside. Table empty. Illatante sandwich and pack edutittu. People are busy eating. Ada nammal Fujairah stationillotte ettugiyanu.
are landing. We have arrived at the destination. I don't know if you can see, but yeah, it's obviously dark, but you can see the whole Korean lights. It's like at the top. Number height, you can see all the buildings, all the houses, everything down. And there are preparations now. See, we reached to Fujairah Etihad Rail Canal. Okay guys, let's go. ഇപ്പം എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോകും. Thank you so much. നമ്മൾ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ ഗോ ഡൗൺ. എനിക്കും ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോകും എന്തെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഗോ ഡൗൺ. താഴെ പോയിട്ട് തീരുമാനിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഇനി വാട്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത്. Anyways, it was quite a nice journey. എനിക്കൊന്ന് ഇവിടുത്തെ പ്രീമിയം ലോഞ്ചാണ് വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയാസ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ്. So this is how the station here looks, man. It's packed. Oh, here they have ice cream, cotton candy. അവിടെ നമുക്ക് pancake ഉം popcorn ഉം തരും. Anyways, it's pretty. It's very packed and crowded. Oh, okay. നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന മുകളിലാണ്. എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കോട്ടൺ ക്യാൻഡി ഉണ്ടാകും. But I would like to have an ice cream. It's good to have some sweet. Hi, can I get an ice cream, please? What do you like? What do you have? Vanilla, chocolate, or mixed? Vanilla. Vanilla? Yeah. This is the upcoming idea. Saudi ഇപ്പോൾ നമ്മൾ we are in the Fujairah station. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് വരുന്നുണ്ട് ഷാർജ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിറ്റി. അന്നത്തെ ദുബായ് ഷാർജ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിറ്റി സ്റ്റേഷൻ, ദുബായ് ലിയാൻഡിസ്, അൽഫയ, അബുദാബി. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം അബുദാബിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഫുജൈറക്ക് വന്നത്. ആൻഡ് ഇത്ര സ്റ്റേഷൻസ് ആർ ഗോണ ഹാപ്പൻ. ഓക്കെ, അബുദാബിയിൽ നിന്ന് മദീനത്ത് സായിദ് സ്റ്റേഷൻ വേറെ വരുന്നുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് ഗോണ ബി ഇൻ ദ ടൗൺ ടിൽ അൽ സില സ്റ്റേഷൻ. Hey, so I'm back. അപ്പം എത്തിഹാദ് റെയിൽ ജേർണി കഴിഞ്ഞ് ഐ എം ഹെഡിങ് ബാക്ക് ടു ദുബായ് നൗ. എന്താ പറയുക, അബൌട്ട് ദി എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എനിക്ക് പറ്റില്ല, കാരണം ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ബാക്ക് ടു ദുബായ്. എങ്ങനെ ഞാൻ തിരിച്ച് ദുബായിലെത്തും, എന്ത് ചെയ്യും? കാരണം ഇവിടെ 8 o'clock ആകുമ്പോൾ ബസ്സസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾറെഡി ലൈക്ക് 8:30, 8:45 ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ. ആൻഡ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ബാക്ക് ഓൺ ദ ക്യാബ് ടു ദുബായ്. Obviously എല്ലാവരും ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. 110% I can say that you all need to experience the ETIHAD rail journey. കാരണം നമ്മൾ ഏത് ട്രെയിനിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും the quality of services that UAE provides is unbeatable. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അത് വേറെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ I was around locals. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഓറ was hitting very differently. And once I got down in Fujairah, but Malayali, we all been in all our news namlu kannunde one Mr. Nashad, who's been one of the only Indian in the railway. Appam adinde I met him and I was like obviously excited to talk to him and everything. And when I spoke to him, he tried his best to sort the transportation for me, because there is a chance that they're going to provide a shuttle bus service from Fujairah to Dubai. I think set obviously it's first day, they're still sorting, but I'll try it in England Dubai lot varannulla reethil, because obviously I'm at night a girl of concerns and down, but he tried his best to sort a way, but unfortunately he couldn't make it. And he's like, I'm sorry, and then I had to take a cab. But even when I was waiting for the cab, there were this like obviously out the staffs it was so nice. I let him locals and they're like, oh wait madam, like wait for some time. And he said sorry, he apologized for like I only hardly waited for 5 minutes, and then a cab came and said to you, don't know, the hospitality I don't know, you all know how the hospitality of UAE people are, the government is, it's top notch. അപ്പം ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു ട്രെയിനിൻ്റെതാണെങ്കിലും. ഇറ്റ് വാസ് എ ഹോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ ഷുവർ. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വൺസ് വി ഓൾമോസ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ഫുജൈറ ഇരുട്ടായി, പിന്നെ ഒന്നും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. വി കുഡൻറ്റ് experience the mountains or anything. So I'm thinking inshallah next time when I'm coming, if I'm taking ETIHAD Trail, I need to come in the morning where I'm getting to have to see the Fujairah view as well. Adonnu maatti cheyinal everything was an amazing experience. And obviously I missed Ikka. I could see his excitement, what he would have done, because Ikka is like, we need to experience it in the Ikka's like, let's book premium, even though we had
he's like, let's book premium, let's experience that. And I was telling him, see, I had full Arabs around me. Ingane food is snacks, like they had snacks, they had food, and then a courier. Everything, in terms of everything, I want to say is that, guys, yalla, book your next train and go experience Etihad Trail. അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് കിടന്നുറങ്ങട്ടെ, ഇനി എപ്പോഴത് ഉപയോഗിക്ക് എത്താന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല, ഇനി പി ടാക്സി. Anyways, thank you for watching. Bye bye.